le désert de Arizona, s. attendat, comme une nappe de chaleur sans fin, vibrant sous le soleil implacable, le vent soulevait la poussière en spirals sèches, et chaque souffle brûlait les poumons comme si l'air lui-même refusait de terre respire. Dans ce paysage, qu'elle avalet, les vivants aussi facilement, que les morts, Elias Carter, avanchait lentement sur son cheval, son dos, large penkite, légèrement vers, el avant, comme habitué, aux longues journées de silence, et de solitude. Elias revenait de la petite ville, où il achetait ses provisions. Un sac de farine, du café, quelques autols, rien de plus, il n'y parlait, aux gens que par nécessite, depuis la morte, et femme Martha, doans plus tit, les mots lui semblant, aussi lords que, les pierres du désert, les habitants, la regardant, avec une sorte de respect ml de pit. Lui, il fouet, leurs yeux, leurs questions murmuries, et, leurs sourires, maladroits, le veuf carta dot son cheval. Un by robust, avanchate sans protester, habitua sees chemins arides. Elias, imite, ce, silence. Dans le désert, person ni lui demandate, comment il al. Person ni, lui rappelle, l'avait qu'il, avait, perdu, dot ilasua, lasur, quique, sur esse tempi, tira un pelser, labord de sun, chapeau, et continua. Le soleil déclinate, lentement vers l'ouest, désinant de longues, ombres sur la terre craquée. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'énorme. Un voiture, tournée en cercles, serait, plus buscu, rl, single quotes habitud, e. Elias plessa, les u, les voitures, un étient, jamais bon signe. Il orienta son, cheval en direction, du lit, de rivière, asici, o el oiseau, semblait attendre, de abord, il pensa, un animal blessé. Puis, à mesure, qu'il, approchait, la femme, au sol de vent, plus précis, plus humaine, dot il sentit son corset seru. Pator un voyageur mal préparé, pator un ivrogne perdu, oupire, dot il des cheval, terre les reins, pour commer, l'animal, et savanca, prudence. La silhouette n'y bougeait pas, la souffle du vent semblait la recouvrir d'une mince coucher de sable, et un meter, il s arata, cen, ettp, numas, un femme, etp, n'importe quelle femme, un Apache, elle était en douceur. La city, la jam mal positionnée, le tissu, de grandes tresses sombres calientes à son visage couvert de poussière, sapo, marqué par la fatigue, la fièvre, et les coups, brûlait sous, le chala, Elias se pencha, et regarda, si elle respirait, sa poitrine, se soulevait, faiblement. Il possédait deux sur sa gorge, un pouls, faible, mais, vivant, dot il retent un souffle, de soulagement, qu'il n'y comprit même pas. Il aurait pu partir, beaucoup, l'arient fait, être, un Apache, surtout en territoire, aussi tendu, signifiait attirer, les ennuis, elle pouvait impliquer des conflits, des représailles, des questions que personne n'y voulait entendre, mais Elias n'y savait pas détourner, lest you devant quelqu'un que mourrait, il avait autrefois passé, nuits entières, à Viller, Martha, tenant, essaye, main Freud entre les siennes, cette douleur lot élevait brise. Mais elle n'avait pas de la part de lui, qui refusait, de laser quelqu'un, celle face à la mort, dot il afflua, doucement el épaule de la femme. Vous m'entendez. Un léger gémissement, lui rep. Ses lèvres scissaverant, mais, aucune moni, sortait. Ses cils, tremblerant, comme si une bataille. Silencieux, que le désert, immobile, et cruel. Aucune trace d'un camp, d'un cheval, d'un lut, rechanté. Elle avait, dit, marcher, soul, ou, fur, quelqu'un, dot il murmura, de cord, vous, tira de lot.
il glissa un bras, sous son dos, et l'auteur, sous ses genoux, son corps brûlé de fiava, lorsqu'il la souleva, elle laissa a capa, un souffle, dedans, puis retomba contre lui, in cette chala contre, cette poitrine, la trouble, un instant, elle semblait, si fragile qu'il, cragnate, qu'il le moindre, mouvement ni, la brise, dot illa porta jus, as son, cheval et avec précaution, la hissa, sur la selle. El bascula, légèrement, et il le rattrapa juste à temps. Il monta derrière, el entourant ses, bras pour, la maintenir, droite, dot elle proximite seprit, Elias, de la facette, longtemps qu'il n'avait pas tenu, quelqu'un anxi. Il sentit, la respiration, fable de la femme, son poids contre lui, et un, pensée fugitive traversa, son esprit, ni mers, pas, al view. Souffle-t-il, al son, cheval.ils, se marrent en route, vers la cabane, d'Elias, ayuné, de lot, le vent se lever, apportant un pelle de fracker mais, aussi la menace d'une tempête, de sable. Elias sera légèrement, il n'y connaissait pas son name ni son, histoire, ni ce qui l'avait mené, au bord de la mort, mais il savait, yoni chose, il n'y la laisserait, pas mourir dans, le désert, pas qu'il avait encore assez de force pour la maintenir en selle, pas tant que son corps était capable de battre, plus vite pour, et il ignorait, encore, que cette femme qu'il venait de ramasser, dans la poussière, et les un jour poser, ses mains, sur ses blessures, invisibles, celles qui, unevident écrites, nulle part, sauf dans, le silence qui l'habitait, depuis trop longtemps, le soleil communicate, à séducer, lorsque Elias atteignit, enfin les limites, de ses petites propriétés. Ses cabanes se désignaient, au loin, simple silhouette, de bois passés, contre elle, immense sight, du désert, le moulin avant grincheté doucement, et.l. abreuvoir. Reflétate, un pelle de lumière, maigre oasis, dans un monde de poussière. Elias sentit, la tension quitter, un pelle cessipals ici, mime la silence, avec un goût, familier, dot il ralentit, le cheval. Puis mit paida avec précaution pour ne pas brusquer la femme incontrante, elle glissa légèrement contre, lui lorsqu'il, le rat, son souffle, brûlantes témoignat, de la fièvre, qui montait encore. Elias resera ses bras author del puis, se hata vers, la cabane la sol, en planches grinca suis, ses bottes, lorsqu'il, poussa, la porte, la door, habituel de bois, sec, de café refroidi, et de poussière, el assalit. Tout, et tate simple, un table. Du chaises unlit contre, la mer, un pole quelques étigres, la chapeau de Martha pendate, toujours piars de la porte.com, un rappel que, la passe refusate, de suffisar, Elias posa, la jeune femme sur la lid avec une delicatus qu'il n'y s'y attendait pas retrouver en lui. Ses mains, de habitude, durs et efficaces, devenirent, soudain, précises, presque prudentes. Elle imite un faible gémissement lorsqu'il se leva, ses jambes blessées, pour la poser correctement. Il retira ses propre veste et la déposa sur elle pour la couvrir. Un instant, il resta, immobile à l'observer. Ses paupières tremblant légèrement comme si un rêve, agit derrière, une mèche des cheveux, noirs glissade, sur son front, Elias la repoussa doucement, puis, sentit une tausse, resserra, author de son cœur. Il détourna la rega secoua, la tête, il était, pas, p pour alettes. Pas pour sentir quelque, chose dot, il tenda la main vers un bassini en métal. Le remplit, d'offriche, d'osoquil conservait derrière, la porte, puis, alluma, rapidement, la pole, lo chauffa lentement, pendant, ce temps, il chercha une bouteille, dol cool, quelque bandes, de tissu, qu'il, gardé, pour les blessures, du bouteille, et un, vieux lorsqu'il revint, pierres du lit, la femme avait, ouvert,
les jeux moiti. Du iris sombres, voiles par la fièvre, se fixerin, sur lui, lsa de se, redresser mais, la daller sembla, la frapper ausitit, murmura, Elias voates en securit, ici. El cligna deu, comme ciel, essiate de comprendre, dio venet, levoix, ses levers, craculis bugerant, mais cel, unsoufflé, sortit. El parlet, un autre langue, un murmure, à peine, audible, de ses, jaus, de son coup. Sous la salit, apparuseuan, podus, marqué mais belle. Il se, forca arresto consent. Ses gestes, restaurant respect show, measures, homme intrusifs, quand il attegnit esse gem blessée, il inspira, uni pli long et, irregulier, traversate la mallet. Probablement, dua uni shoot ua, unrocher, transient. La pli, ignite, pas recente, mais elle avait, uta infecti par la poussière. Elias nettoya avec soin, valent a ni pas aggrava. La douleur dot la, que fait mal. Dito d'une voix basse, mais il faut éviter que empire. Il appliqua lauqua, la brolier, la fit, sursauter, et un mot en Apache. Il comprit le sens, meme sans, la langue, la dollar décelé, mur, dash t dash il dot quand, il ut, termin, il banda, la pli, et recouvrit, ses jams, d'une, couverture, en lane, puis, il susset, dans la chaise, prs, du lit, les coudes poses, sur, les genoux, regardant la fouquille crepitate, dans la pole. Le silence tomba, dense, et presque, lourd, dot, il resta la longtemps surveillant, essa respiration, irrégulière, écoutant, le vent sec, qui frappait contre, les parois, de bois. La nuit s'installa lent, les ombres dansant, sur la mire mouvantes, tirées par, les flammes, sans qu'il s'en rende compte essa tête, tombe légèrement en avant. La fatigue des airs passes, sous la soleil, se faisait, il se redressa lorsqu'un faible mouvement à peine, un froissement des tissus, attira son attention dot la femme ouvrat, de nouveau, les yeux, cette fois un pep plus. Elle semblait, letter pour rester, consente comme si, ses pensées glissant entre, ses doigts, oh, suis-je, demanda-t-elle dans un franquet, hésitant, presque mécanisable, comme appris trop tard, ou trop vite, Elias s'approcha, un pev, chez moi. Répondit, il doucement, une cabane, au bord, du désert, vous étiez blessé presque, sans eau. Elle cligna de you, tenta de parler, puis se crispa soudain. Son regard parcourut la pièce, cherchant quelque chose. Pater uni sorti. Petar une menace dot il lever légèrement, les mains pour apaiser, la paire qui montait, en elle vous aids en ce ni, vous ferez, au ching mao, son souffle se calma un pel, elle posa une main, tremblante sur esse, propre, potrin, comme pour vérifier, qu'elle existait encore. Puis, après un moment, elle, murmura, Aiyana, Elias franca, légèrement, les sourcils, c'est votre nom, elle hacha faiblement, la tête Aiyana, repetati, il, calme, pour graver, la nom dans, l'air, elle ferma, les yeux un instant, puis, les rouvret, vous m'avez trouvé, oui, pourquoi? Il resta silencio, quelques La question était simple, mais elle révélait beaucoup trop de souvenirs. Finit-il par répondre, Aiyana observa son visage. Comme si elle cherchait derrière, ses traits quelque chose qu'elle seule pouvait. Un éclat passa dans ses yeux, fragile mais réel, merci, dit-elle simplement. Elias détourna la regard vers la pole. Un remerciement. Fallait facit, longtemps qu'il, en avait pied, recu, encore plus, longtemps qu'il, en, acceptait un vous, devez vous reposer, dit-elle. J'y resterai, prs de vous. Elle essaya de protester, mais la fatigue la submergia. S'essuie fermerant, essa respiration se calma. Elias resta, à la regada, un moment, puis se leva. Ajuta,
Dubois, dans la fuite, sasset, à nouveau, dans la chaise, la nuit, profonde enveloppa la cabane. Le vent soufflait, les planches mais pour la première, fois, depuis de moua. Elias ni se sentit, pa, entirement, seul.et. Il ni comprenait, pa encore qcc. Simple changement, une presence, dans sunlit. Un souffle dans sa cabane, alle fischerer, les morels, qu'il avait, passe de anessa construire, author de son sirdot, la lumière du matin, filtret, à travers, les fichers des volets. Lacent entrade liens duris qui découpayant, la cabane, en bandes, lumineuses, la fudans, la pole, avait presque, fini de moria, ni lacent ca, le debraises, scholds, qui pulsat faiblement. Elias, qui avait finalement, sombra, dans un demi-sommel, ouvret, un pile puis, lauter lorski, la silence, changia, drythme, dot, il ni, avait plus, seulement, le souffle, du vent. Il y avait, un autre souffle, plus ledger, plus hesitant Aiyana remuat, legerement, comme quelqu'un. Elias se redressa, sur sa chaise, ses muscles protestant apris, un nuit, il passa un main, sur son visage, puis, se pencha vers elle, ses paupières tremblant, mais, cette fois-ci, en était, plus elle inconscience fiévreuse. Si, était, une résistance, un effort, comme si elle luttait pour revenir à la surface, murmurait, vous êtes insécurite. Prenez votre temps. Elle ouvrit, les yeux lentement, du iris sombres, légèrement brillants, se fixeront sur Louis avec une confusion, mali de vigilance, il n'y avait pas de père émis, plutet, une prudence, anim, une mesure, silен, cieuse, dot laca de parlor, mais sa gorge, sechni lysis horti cassouffle rock. Elias se pensa remplit, un gobelet d'eau et la broca de ses levers, douce, el but quelque gorgis, puis recula, la tête comme si la, simple acte la fatigue, pendant un moment. Elias restaurant, anxi observant, l'un l'autre. Comme du étrangers. Quini se viant pa encore ses deviants se faire confiance, ou garder de la distance, Aiyana lever, légèrement, la main, et toucha, la banda, author d'sa jam, puis, son flanc, comme si elle essayait, d'évaluer, elle attendu, de ses blessures, c'est vous, qui avez fait, et, demanda, tldun, voix, Cassie, Elias, hacha, la tête, j'ai fait, ceq, j'ai pu, votre gem, titans, une mauvaise et vous avez à terre blessé il y plaisirs, elle détourna, la regarde, vers la fenêtre, comme si quelque, chose de hors Louis repella, une menace invisible, g. Nices, pas combien, de temps je marche, murmura-t-il. Le désert pra, les airs, il pra les forces assez. Sa voix, malgré la fatigue, avait, un comme, étrange presque, chantant, comme un murmure provenant d'un autre monde. Elias se redressa légèrement, sur sa chaise, vous souvenez-vous, d'ici qui vous, est arrivé, qui vous à les milliers, du désert. El resta, silencieux, quelques ses épaules, se ten. Son regard changia devenant, plus ferme, plus dur, G n'y vaut pas. En parleur diato, finalement, Elias hacha la tête sans insister. Il savait, ceqc, etq, devoir, une histoire, con, une tête, papat, la sienne, il l'avait, enfermé derrière, unsilenced épée uni carapace, forgui par la duel, trs bien. Dit-il simplement. Par les condevus, seras prat. Elle la regarda, longuement, comme si, cette phrase, si simple. Continent quelque, chose qu'elle n'avait, pa entendu, depuis longtemps une, absence depression, un espace. Une, possibilite, elle tenta de se, redresser, davantage. Mais, lorsqu'elle posa, ses mains, pour s'appuyer, son visage, se crispa de douleur. Elias se, lever à sa tête, non pas, encore.
Vous devez rester alongi? Vous avez perdu beaucoup de forces. Aiyana la fixa avec une expression, étrange malong, différent blessée, et de gratitude, forci g ni suis pas, fable. Murmurait-tu, je n'ai pas ditka. Répondit Elias calmement. Mais mime, les gens forts besoin de repos. Elle détourna, lest you mais il apricot, une lega rougère, sur ses jaous, signe que, elle un, était pas, habitué con, lui parle avec douceur, sans la traitor. Comme unit enfant, Elias reprit, s a chaise, et cesset, aciti du lit, les minutes, passèrent en silence. Aiyana observate, la peace, les more simples, les autels accroches, la poa, la petite fenêtre donnant, sur la désert. Son regard finit par s'arrêter, sur un chapeau de femme. Accroche pierres de la porte à votre femme. Elias il aurait pu faire, qu'elle ni, de mon green, mais, Aiyana n'avait pas pose, la question avec, curiosité, diplicité, citate, un, empathy instinctive. Oui, répondit, il, est mort il, why douans, unsilenced Lord s'installa, mais pas, unsilenced present, plutted, unsilenced respect show, je suis désolé, dit, Aiyana. Dou, cement, dot il hacha, latit. Il n'y avait pas de mots, qui pouvaient, effacer genre de perte. Il le savent, elle aussi probablement, vous vivez seul, ici, demanda-t-il. Oui seulement, moi, et la cheval. Elle saurait faiblement, un serait si discret, qu'il aurait pu passer, in a... Elias sentit quelque chose boger en lui, une sensation qu'il n'y reconnaissait plus pourquoi, avoir, amene, ici, demanda-t-il après un moment. Vous ni me connaissez pas, etc., suis Apache. El marqué ce dernier, mot comme cc, et une frontière, infranchissable. Elias ni, détourna, pas lesu, je vous ai, trouvé mort, répondit, il, comment suffit. Le reste, on verra plus tard. Elle le fixa encore, cherchant pater, en mensong dans ses traits. Mais Elias ni, mente p. Et, Aiyana, semblait, li comprendre dot lc, dedidit, legerman, contre le relire, votre maison, est com. Dit-elle trop com / parfois. Admit, elle n'y répondit pas, mais en regard, possédans, c'est you, en regard, qui disa, je connais ce, genre de com, / sui, qui cachte. Dollars conni, dit plus, soudain, unfermissement, le parcrot. El terra la couverture, sur elle, avec un geste, instinctif, vous, avez frus, demanda Elias, dot el se qua latit. Non, just la fièvre, que vienti, et repart, Elias se leva pour remettre, du bois dans la feu. La flamme reprit via clarent, la pistune luar, showed et lorsqu'il se, rosset Aiyana l'observate, vous n'êtes pas, obliged de rester, prs de moi, toute la journée. Murmura-t-il, je n'y suis, pas oblige. Répondit, il. Mais je reste compte mime. Elle firma, lest you come, ccs motsav, une importance, quelle une, importance, quelle une, puis, doucement, comme une, confession, iraki. Elle murmura, je n'ai pas l'habitude, conveil sur, mo, Elias bessa lesu, moyen non plus. Dit-il, dans la cabane. Pour la première fois depuis longtemps, la silence ni parasite, plus, aussi lord. Il avait, une autre couleur, presque douce, presque vivante, les jours, suivants s'écouleraient, dans une lenteur, étrange, comme si le désert lui-même. Aiyana restate, la plupart du temps allongit trop, fable encore pour marcher long. Mais, c'est observant, tout, la cabane, la feu. La lumière, qui changeait, au fil des airs. Et, surtout Elias, qui se déplequa, en silence, comme si craignait de troubler quelque chose de fragile chaque matin. Il préparat du café et un bouillon, léger pour elle,
Il verify la pli dsa jam, changeate les bandages, surveillit la fiavre. Ses gestes etient, assures mais discrets, presque pudex. Il avait soigné des chevaux, blesses des, bêtes sauvages, parfois, mime des hommes, lors de mauvaises, disputes en ville. Mais, soigner, femme, dans, essai, maison, citate, different, plus delicate, plus personnel. Aiyana observate to sans rien dire. Par moments, Elias sentit son regard, pose sur Louis puis, detour nausetit, dies qu'il, lavate, latit. Una sort de silencio, un équilibre, fragile entrée, distance et, reconnaissance, un épris midi. Alors qu'il, remplacate, la boussini d'eau, showed pour nettoyer ses bandages. Aiyana, parla enfin, vous, travaillez, bouc, il tourna, legerman, la petite verse elle. C'est la vie? Il n'y a personne pour m'aider, alors G, fait ce qu'il, y a faire. Elle la regarda en, silence quelques instants. G pour vous aider, pater, un pel. Il franca, les sourcils, votre jamni, la parametre pas encore. Vous devez, rester couché. Elle secoua doucement la tête. G n'y vaut pas, rester in. Cette phrase toucha quelque chose en lui, il connaissait ce sentiment. Il savent, ceqc, take q d'aider, coins, d'aider, presigno, des ses, proper blessures, visibles, ou nan trs bean. Répondit, il opris, un moment. Mais doucement, sans forcer. El hacha, latit, reconnaissant, ce gerla, el plia, quelques vêtements, rangia dou, toi obésis, sur les étagères. Puis, se laissa tomber, epici mais, souriante. Elias, la regarda faire sans lint, surprise par la détermination, silencieux qui semblait, habitor shocking des ses, gestes, la soria venu. Ailes partagerant, un repas simple, un ragout de haricots, et de pommes de terre. Aiyana mangit, lentement. Savrant chaque bouchi, comme si elle redécouvrait, la sensation de remplir son ventre vous, dit-elle, avec, un sourire, timide Elias hosa, les épaules, jai opri. Quand Martha est tombée malade, jd faire sel. Elle resta silenceuse, quelques secondes, elle, vous manque encore. Il posa, la quillerie, una ombri, passadans, cessu oui mais, moins quevant, g crows, Aiyana bessa, la tite, chez nous, on dit que les morts n'y partent, que lorsque, les vivants leur. Il la regarda, intrigued, et vous. Vous avez perdu? Elle inspira profondément, comme, si elle hésitait, entre dire, la vérité ou garder, la silence. J'ai perdu, beaucoup de choses, beaucoup de gens. Puis seulement, par la mort, par d'autres raisons. Elle n'en dit pas, plus, Elias n'y posa, pas de question au fil des jours un rythme s'installa entre. Un rythme simple, mais étrangement apaisant. La matin, Elias sortait, nourria le cheval, vérifier, le clécha, cour, du bois. Aiyana l'observait depuis la fenêtre, son regard suivant, shocking de ses gestes. Elle semblait, fascinée par cette manière, qu'il avait de se mouvoir, silencio, consentir, presque absorbé par la tâche. Il avait quelque chose d'un rocher, solide malgré les tempêtes, un midi, alors qu'il, ramenait une pile de boches, il la trouva, à 6 prs, du pôle, une aiguille, entre les doigts. Elle était en train de recuda, ses chemises, de churi, vous en aviez pas, dit-elle en s'approchant. G la voulait, répondit, elle il prit, la chemise entre ses mains. Surprise par, la précision et, la finesse des points, vous savez, faire couder toujours. El hacha, la tiche nous, les femmes apprenant yoins. Nous brodens, nous tissons, nous fabriquons, nous vêtements, les mains racontant unes. Elias lever, les uit la vitor, el raconte quo, el s'interrompit, le guil suspendu, Odysseus du tissu. Cessu sombres, se perderent dans un éclat de feu qu'elle survécu, a beaucoup de choses, tra de choses. Il n'y répondit, rien. Mais, il comme pre un soir,
alors, qu'il la vent, souffle plus forti q.p, faisant vibrer les moteurs de la cabane, Aiyana frisana. Elias se leva, prit une couverture, supplémentaire et la posa délicatement sur el vous. Av for un pel, admettel, le désert, p être, cruel, lady. El lever les uvers lui, et il yu, dans ce regard, une douceur, inattendu, et vous. Vous n'y dormez jamais. Il hausa, les épaules patiars bien, trob des choses dans la tête, comme quoi. Il resta, un instant silencio, puis, finit, par dire, la passe. El hacha la tête, comme si elle comprenait parfaitement, chez nous, on dit que la passe, est, un serpent. Si tu la laisses, sin raller, author de ta gorge, il te, si tu, le regards dans, lest you il finit par glisser. Elias, saurit fablement, pour la première fois depuis, des semaines, vos paroles, sant plans, des sagas, si ne sont pas, les miennes. Si sont celles de, el marqué, une pas, puis ajuta, mais je crois que votre passa, à vous, vous ser encore trs fort. Elias, inspira, profondement, presque, surprise, de la justice, de ses mots, pater. Murmurati il, cette nuit-là, Aiyana s'endormit, plus, possiblement. Elias resta un moment prs, du feu, observant la loi, sur son visage. Quelque chose, en elle appartait, un comme qu'il, n'avait pas ressenti depuis longtemps, le lendemain, au lever du soleil, il la trouva, debout, appuyé au mur, observant la raison. Vous devriez être au lit, dit-il, en franquant les sourcils. Elle saurit, doucement, je voulais, voir le matin, chez mon pupil, on dit, que chaque, ob est une, renaissance. Et commencé in renonçant. Elle réfléchit, un instant, fatigué. Répondit, elle avec un petit rire. Elias secoua, la tête mais, sour malgré. Louis, ce, jour, la. Quelque chose, changia, une complicite, fragile mais réel, naquit entre elles. Du solitudes, longtemps séparées, comme caillant, à trouver, un rhythm commune, dans cette cabane, perdu, au bord du désert, il y avait, désormais du sou. Du presences, du cœurs, quaisons, le savoir encore. Comme caillant lentement, assez rapidement, les jours, suivants. Quelque chose changia, imperceptiblement dans l'air, de la cabane. Elias s'en rendait compte sans pouvoir l'expliquer. Pater, était-ce la manière dont Aiyana observait les choses author, del lentement, avec une conscience profonde. Pater, la fécond dont, elle parlait, avec ped de mots mais, shocking prononce, comme si avait, du poids, ou pater. Pater, etc simplement, la présence d'une autre, souffle que, la scène, dans un endroit, old il vivait, celle du pied, bien trop, longtemps, portant, il y, avait en, lui une résistance, silencieuse, une barrière, invisible, fait de culpabilité et de mémoire. Dans, la cabane, Aiyana s'était levée, plus, titque, les autres jours, essa jam, la facette, encore souffert, mais elle pouvait, marcher lentement, incipient, aux meubles. Elle ouvrit, la porte, et lavit, Elias n'y remarqua pas tout, de suite essa présence. Il semblait consentir presque carne, comme si chaque coup de hache était dirige, contre quelque, chose en lui, essa chemise, ouverte, laissez voir, la sueur, qui coulait, long de son torse, ses muscles tendus par l'effort. Aiyana s'appuya au montant de la porte, silencieuse, observant, qu'and, il l'apercut, enfin, il s'arrêta. Usua, son front du, revers de sa, manche et dit, vous devriez, être à l'intérieur. Votre jam, a besoin de repos. Elle saurit, légèrement, je n'y suis, pied fait, d'argel Elias, je peux m'y tenir. Il haussa un sourcil, à la fois. Amuse et inquiet, vous avez mal. Oui répondit, elle franchement, mais le dollar n'y m'a jamais, il posa la hache contre un tronc,
vous n'y devez passer. Elle descendit, una marche, lentement, mais avec cette détermination, étrange qui semblait, eto una pot del mime, avait elle air, en cola, dit-elle en approchant, at pied precautionno, Elias deterna, la regard vers, la désagi, ni suis pied en collar, elles arada, prs de lui, elor triste. Il sera, la machoya, g ni suis rien, ayo. G fait simplement ce kio y affaire, el secua, doucement la tite una hache, anaclet palabois, comme casi, nia rin, Elias, prit, una grande, inspiration, puis, ditdun, voix basse, certains, ni disparacent, pas, meme apres, déanis. Elle le regarda longmont, ses yeux sombres, cherchant les fichers, dans ses mots, votre femme, demanda-t, doucement, dot il firma, un instant, les yeux, oui toujours lg la aime, répondit, il sin, etg la perdu. Perdre, quelqu'un ni, signifie pas perdre son cœur. Murmura, Aiyana cest, justement le problème, repliqua, Elias, presque malgré, compting toncour tes fates romal, tu apprends à lui fermer la porte. Elle, baisse allègrement, la tite, portastit, et portant. Vous avez trouvé dans le désert. Vous avez porté. Vous avez veille, sur moi. Un homme dont le corps est mort n'aurait pas fait qu'à. Elias n'y trouva rien répondre, elle posa una, main sur un tronc, suppliant, un pout pour s'alléger, essa jam, puis ajuta. Elias, pata que vous protéges de vous-même. Il le fixa, surprise par s, clairvoyance. Aiyana avait, ce don, étrangiel, parlet, pel, mais, chaque phrase, atene, un endroit, précis, un endroit, qu'il, essaya de tenir ferme, il déterna, lest you mal, Elias. Dit-il finalement, il fait, trop chaud. Elle comprit qu'il, ne voulait pas, continua titrana, lentement vers la cabane, mais, avant d'entre, elle se tourna, vers lui vous pouvez, fermer, les portes à tout, le monde. Elias, mais, si vous, le fermez aussi de l'intérieur. Vous et, puis, elle disparut, l'intérieur plus tard dans la journée, une tempête de poussière, se lever à, l'horizon. Elias rangia, tu ce qui pouvait, s'envola, rarefia, la porte rin forca les planchas. Aiyana, lahada, tang bien, cumal, tenant des obédies ledgers, posant des couvertures. Sur les fichers des murs. Lorsque le vent hurla, enfanauthor, de la cabane. Elias se, retrouverant infirmis ensemble osis prs, du feu, Aiyana observate, les flammes. Tandis qu'Elias, coupé distraitement, un morceau de corde entre ses doigts. Vous avez vécu, ici, demandait-il assez longtemps, pour que les gens me laissent tranquille. Elle sourit, vous aimez être seul. Il hésite. La réponse était, plus compliquée qu'il n'y voulait, l'admettre, j'ai appris à vivre avec. Elle, hocha la tête, la solitude, est parfois un refuge. Mais un refuge, pas devenir une prison. Elias releva, la tête vous parles d'expérience. Elle réfléchit, avant de répondre oui. Parfois, on reste loin des autres, pour éviter la douleur. Mais la douleur nous suit quand même. Un coup de vent fit vibrer, la fenêtre. Le feu projeta une lueur, chaude sur son visage. Elias la regarda un moment, puis déterna. Lest vous, essayez de me dire quelque chose. Aiyana, prit, una. Leger inspiration, vous, dis, seulement, que vous, nats pied, aussi ferme que vous, le croyait, vous, avez construit des murs, author de votre cœur. Mais vous êtes, le seul à croire, qu'ils sont encore, solides, un silence tendu, mais pas hasto, Elias sentit, una chaleur, étrange montour dans ses poitrines, pas, la fou, pas la, tempête, quelque chose d'autre n'y vaut pas, me sentir de nouveau de dit-il finalement, n'y vaut pas perdre encore. Elle possessa, main sur esse, propre, poitrine, just Odysseus,
de son corcond, en audacia, tout, perdu, Elias. Ce, con trouvé, apres, n'est pas, fait pour être, repris. Il la regarda trop longtemps. Puis, il détourna, lest you calme si cragnate, qce, regarde la nerve vraiment quelque chose. Elle sour doucement, un sourire, trieste, mais réel. Vous pouvez continuer à voir père, dit-elle. Ou vous pouvez. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Elias resta silencieux. Il n'y savait pas chaman, mais, si soy là, il s'est uni, chose qu'il n'avait pas voulu admettre. Aiyana, une tête, plus seulement une, femme blessée que. Il avait, trouvé dans le désert, elle devenait, la voix qui ébranlait, les morts, qu'il pensait, indestructible, s.le, l'endomaine de la temp. Elle air semblait, lave de toute poussière. Le désert, brûlait, sous une lumière, claire, plus tranchante, comme si la nature voulait rappeler que même, apres, un chaos, tout, reprenias, les places. Dans l'acabon pourtant quelque chose avait change. Un silence different flotte, plus lord, plus charge de non-dits, Aiyana citate, réveillé plus ttqd habitude, Elias perpète, du café lorsqu'il, remarqua son, absence dans, la lit, il, la trouva assise, à l'extérieur. Prs du putes, une couverture, author des épaules, la visage, turn verse, el horizon, essa jam blessée, repousa talongi, sur une pierre plate, el ni semblait pas souffrir, mais son regard, portait, une habituel, vous auriez dit ma, dit Elias, en ce n'est pas, reasonable dire, de hors silence. El tourna la tête lentement, vers lui, G devait ref. Il sentit, qce, en était pas phrase, pronuncio. Il, assissit, prs del lacent, en espace respectueux entre eux, et, el resta plusieurs. Sicens silencius avanta de reponda, comme quelqu'un, qui puget chaque mot, aceq dois vous dire, aceq vous, devez savoir. Elias sentit, un frisson, lui parcourir, el akin. Ils attendaient à quelque chose de grave, peta, mime de dangereux. Aiyana inspira profondément, comme si elle plongeait en elle-même. Genie suis pas seulement, une femme qui s'est perdue dans le désert. Elias ni, répondit pied mais, ses traits, se tenderant légèrement elle continua, quelqu'un et Genie suis pas, certain qceqj fueni, finira pas parmi retrouver. Elias posa, se tasse, sur le sol, les chasseurs, so dont vous avez pas. El hacha, la titwe, trois hommes. Arms habuchus, actracker. Iles mon suivi pendant des jours. El sera légèrement, la tissu de la couverture. Ils valiant me capturer, me vendre, pater père. G, les connaît. Ils ont dacia, en livre des, femmes de ma, tribu. Elias sentit, une colère, Freud montor, en Louis, et votre jam. Un rocher, lorsque G fujai, G suis tombi, G ni pouvait, plus courir. Alors, Jai continue. Josca mf endra. El reliva, les vers Louis, ils, ni sont pater, pas, loin, Elias, ils, periant revani, mi churcher, qui ma. Il garda le silence quelques instants. Puis, il demanda, pourquoi ni pas lever dit, plus tit. Aiyana baissa, la tite, parce que, vous ni me, devez rien, parce que je ne voulais pas vous, mettre en danger. Vous, mav, désir je n'avais pas le droit de vous imposer mes ennemis. Le souvenir de Martha traversa furtivement l'esprit d'Elias, cette sensation, de voir prodige quelque, un d'avoir, watala, dernier, rempart, entre la vie, et la mort, il l'avait connu, et il l'avait perdu, il regarda, Aiyana, longman, à cates moi bien. Diddle d'une voix, basse mais ferme. Gvua, trouvi. Gvui, soigné. Et tant que vous serez, sous mon toit, G ni la sorry person, vous toucher.
Elle releva les yeux, surprise par la force, de sa voix mais. Vous ni me, connaissez, même pas complètement. Peter P. Admittel, mais je n'ai pas besoin de connaître, de votre passeport savoir, ceqg, va juste, devant moi, une femme blessée, carachus vivante, et suffit, pour que me dresse, entrez-vous, et n'importe quel danger, elle semble, absorbée, par ses paroles, comme si elles, touchant, unadroit, en elle qu'elle n'avait plus les personnes, attendre. G, niveau, pa être, un poids pour, vous. Murmura-t-elle, vous ne l'êtes pas. Elle soupira, presque soulagée. Mais son trouble restate, visible, ce nest pa2, ajouta-t-l, dot Elias attendit. Genie les ai pa soulment, el sera les poings, g les ai combatis, il sentet ses muscles, se tendre combatis. Oui, quand ellis monde atropie pour la première, ils ont essayé el détourna, les yeux honteux, j price, la pierre, au sol, glai frappe, g cry, qg, li bless, gravement. Peter, meme 2, la silence retomba, lord comme un rocher. Alors vous pensez qu'il violent, c'est venger, demanda Elias oui. Ilsni, lacerant paun, femme Apache, les humilier sans reg. Elias Sarah, les matures, vous avez fait ce qu'il fallait, pour survivre. Aiyana secoua la tête, dans ma tribu. Il yan, mo pour uni femme qui, revient suel blessé poursuivi. Ce n'est pas, un mot, honor. Certains croyant qg porte malheur. D'autres, dirent qg suis, unicas de guerre. Et d'autres encore. Qg ni merit plus my place. Elle se crispa g ni, popa y, retourne. Pa me. Pater jam. Elias sentet une vague, de color montor, en lui alors vous resterez, is, aussi longtemps que vous, n'aurez besoin. Elle ferma les yeux mu pourquoi faites-vous cela, vous ni me devez rien, parce que quelqu'un doit, mettre fin, à cette violence, parce que vous méritez, et parce que, il s'interrompit, cherchant ses mots. Genie, les pieds tomber, les gens qui comptent, un silence es attira, entre eux. Un silence brûlant. Un silence qui changeait tout. Aiyana, inspira, lentement, vous ne devriez, pas vous, attacher, à moi, Elias. G porte, les ennuis, avec moi. Alors, on les affrontera ensemble. Ces, you say, remplirent, d'une, qu'il, n'avait, encore, jamais vu, un malang de reconnaissance, et de frère, comme si quelqu'un venait de toucher, l'endred, exact osa, solitude s, sa tate, infirmie, vous n'y savez, pa, ceq, qa signify, pour moi, murmuret. G says, just qg nap, pair. Pa tang, que vous, serez là, el détourna, les you troubli, puis, dun, voix, brisé g penses, q plus person ni me protegerate, jamais. Elias es aproca legement, sans la tucha, maintenang, quelqu'un le fera, et dans, ce moment, s'espanu, Aiyana comprit quelque, chose qu'elle n'aurait jamais imagine. Quelques jours, plus, le désert ni, elevate pas, mené à, un tombeau, mais, un refuge avec. Un waf, piev, aphev, devenait, la seule lumière, capable de paiser, les ombres, qu'elle portait, de Pietro, longtemps, le vent avait. Elias la ressentit, avant, même comprendre, la raison. Le désert avait, cette manière, étrange de prévenir, ce qui survient, elle écouta, un silence trop dense, un oiseau, qui s'envole, brusquement, un changement, dans la lumière, pendant 2 jours, après les aveux, déjà tout avait, semble, comme presque, fragilement, normal. Les travaillant, Kate à Kate, el supayant, sur une can improviser, lui reparent, le cloche, effacer. Un semblant de routine, une p encore neuve, mais ce matin-là, le désert, respirait, autrement, Elias était parti, en ville, acheta, dutata, et quelques, clues.
Ilni restate, jamalongtong. Masil avate, opri culendroit, puvi louis offrier. Day informations, quoken radio. Oken letter, oken visiti. Ni louis donaru. En entrant dans, la saloon, pusiero, il sentit immediatement, quelque, chose cloquet. Les conversations, surretenant, lorsqu'il passit prs, day tables. Des hommes, qu'il connaisset, à peine gardéant la tête basse, l'air sentait l'attention, presque autant que, la sueur, et la whisky, bon marche, il n'y s'attarda, puis, il acheta ci dont il avait, besoin puis mais avant, détendre, il se retourna. Y toi hommes en ville, que j'ai jamais vus, armsjesk, au dents. Elias posant des questions, beaucoup sur une, femme Apache, le cœur d'Elias Cesara. Elias ont dit pourquoi, le barman secoua la tête pas besoin, j'als ai vu. G16 reconnaître la haine conde el entrée chez moi. Elias, inspira profondément il savant, og vis, pas, encore. Mais Elias, savant qu'une femme blessée, auta repari, quelque part, dans le désert, Elias cherchant, vers l'est. Elias trouvrant, Elias. Ces types-là, trouvant toujours, Elias acquiesca lentement. Il attrapa sunsac, et quitta, le saloon sans dire un mot. Sur le chemin du retour, il n'y vit pas, le désert. Son esprit s'était de infirme, dans une seule idée. Elle n'y pouvait pas se défendre seule, pas dans, si pas contre ces hommes-là sans cheval, exhalera comme si, resentait, l'irgens, dans les gestes, d'Elias, le vent soufflé, fort dans son visage. Mais, il en avait pas conscience. Les sabots, frappiant le sol avec une régularité, inquiétante, comme un tambour de guerre lorsqu'il arriva à la cabane. Aiyana balait à la sol, lentement, avec des mouvements, prudents. Elle leva les yeux lorsqu'elle intendait le galop, se rapprocher, et Elias vit un éclair d'inquiétude dans son regard. Vous êtes revenu plus tôt, dit-il Aiyana, on n'a pas de temps. Elle posa le balai qui a-t-il, Elias descenda de cheval, en un seul mouvement. Il sant lot. Les hommes, qui vous cherchent, ils posent des questions en ville. Ils vont finir par suivre la piste. Son visage, se figia. Trois armes. Determines. Aiyana inspira. Profondément, ses doigts se crispent légèrement sur la manche du boulet. Je ne voulais pas que vous retrouviez impliqué. Elias secoua la tête. On n'a plus la choix. Écoutez-moi bien. On doit se préparer. El hacha, la tête, déterminée malgré la peur, visible dans. C'est you, dites-moi quoi faire. Le reste de la journée se déroula dans une tension silencieuse. Elias barricada, les volets, renforca, les portes, verifia, les armes. Aiyana, el aida, a trior, les munitions, ses doyach, fins, mais tremblants, alignant, les cartouches, sur la table. Elle en était pas habituée à bien sust. Si était Elias, qui vivait avec les armes, PAL, et porting, elle, insistait pour contribuer, vous, avadacia tir. Demanda Elias en vérifiant son Winchester, elle hocha la tête oui mais, pas tirs bien. Il posa l'arme sur la table, s'approcha d'elle, et prit une petite respiration, en via corriger ka, il sortirent derrière, la cabane, là où, la terrain, descendait doucement vers un bouquet d'arbustes secs. Elias plaqua trois bouteilles vides sur un tronc, baisez, le bas, respirez, n'y forchez pas. Les alarmes, suivre votre regard. Aiyana leva le fusil, mais ce jam, le budget, aspire, contre Elias, pour garder, el equ. Il sentit, son poids ledger contre lui, la chaleur de son épaule, mais au chang, d'uni parla, de cette proximité, el tira. Le coup partit très haut. Le recul, le fit, vaciller, légèrement, mais, Elias, le retin, dit-il commument, el inspira, profondément, ferma, un instant, les yeux puis, tira de nouveau.
Set voice, la bouteille éclata. Nmorceaux.luw unmince Soraya. Elias, aussi bien. Dit-il trs bien? Au coucher du soleil, une tension, électrique traversait l'air. Aiyana se tenat, prs du feu, serent une couverture author del Elias viendront, cette nu, murmura-t-il. G. Lascens, moi asi. Elias avait, instal du lampsel, enturia, une prs de la porte, et une prs de la fenêtre. Il avait place, un fusil charge prs de la table, un autre derrière la lit, et un couteau sous la marche d'entrée. Aiyana, elle observait, préparer, tuthella, and silence. Elle finit par, s'appliquer, G. Suisse, déceler, dit. Vous n'auriez jamais d'être, email a, vous n'y êtes pour rien, si un n'était pas, entrez dans votre vie. Il, la coupe doucement vous, seriez morte, dans le désert. Et moi, G. Syries, encore celle, ici à parler, au vent, el baissa. Les you, Genie, vopaq, vu morias pour moi, il se reproca dlcprs kelput center, la chala de son corps, Genie morai pas, mais, Genie vous, les ripas, entre leurs mains, quoi qu'il arrive. El relova, les uvers lui, ses levers, tremblerant, legerment, il hicita, puis, dit simplement, parce que vous comptez, plus que vous ni, un silence, brûlant, les enveloppe puis, soudain le cheval, d'Elias hennet, violement, dehors Aiyana sursata. Elias se des silhouettes, des pas sur la gravia, des voix, trois hommes, just devant la cabane, Aiyana palette, Elias pritson, fuselka, murmura-t-il, et le désert retient, sun soufflé, dot elle nues, itate, installé, lourd it immobile, comme si le désert lui-même, retenait, sun soufflé. À travers les fissures, des volets, Elias apercevait, les silhouettes, mouvantes, des trois hommes. Le grincement du moulin, avant, semblait, être, arrête. Même les coyotes, se taissaient, Aiyana, derrière, Louis serait, la couverture. Ses mains tremblantes, mais son regard, était étonnamment ferme, resté derrière. Murmura, Elias, dot el hacha, la tête, bien que, il était clair qu'elle, refusait d'être, un poids un coup sec, frappe la porte. Bam. Puisun, voix grave, me presente en sait qu'elle est là, cowboy. Ouvre cette porte et ante lazea poter respire, jusqu'au matin. Elias n'y répondit, il avançait, lentement vers, la porte fusil en main, respirant profondément, pour calmer la tension dans ses muscles, à travers la fissure du volet, il apicote, la première, om grand, barbsail, chapeau basse, ct de Louis, du autres, nerveux, main sur la holster. El un do boitat, légèrement, Aiyana, murmura, derrière, Louis à Louis, c'est soi QJ, Elias, sera surprise, sur le fusil un deuxième coup, encore plus forte, fait pas la malin Carter, en vue, just reprendre, ce qui nous appartient, Elias sentit un frisson glace Louis traversa, el lakini, el un appartient, a person, répondit, il enfin, d'une voix, basse un, rire sec, éclata, dehors bien, sur QC. On a pe pour el, etl nous, doit, du sang. Maintenant ouvre, Elias recula de deux pas. Adjusta ses position, etmit, le fusil en jogue. La soule chose que vous, obtiendrez, si vous forchez, cette porte. C'est une bail dans, la gorge. Le silence un de ces silences, qui annonçant, toujours une violence, puis un coup, dfeu, dot la bail, traversa, une planchette, éclata, contre, la table. Elias, attrapa, Aiyana par, le bras, it, la tira derrière, la lit, resta accroupi. El acquiesca haletante, mais déterminé, les hommes se disperseront dehors, cherchanda, encercler la cabane. Le bois, vibrate sous leurs pas. Ils, parliant entre un, cherchant la miller facune,
di penitor dans la maison, il y a un fenitor derrière. Un pup passer par là. Elias grog na dot il savait que la cabane tendrat pas longtemps si l'estoile attaquant en même temps. Il devait, choicer Thierry, impressioner, Gagner du tang. Il se glissa jusqu'à la fenitor, guérirait, se placa contre le mur, et attendit. Un yambre, apparat, dans la cadre. Una main chercha a, salver, la volet, dot Elias tira le coup, fit éclata la bois, et la, silhouette recula, endurant il touche, fait gaffe, les hommes, deveniront, plus prudence, Aiyana, acutes moi. Dit Elias sans quitter. Si que tourne mal, vous prenez, la sortie derrière, sous la plancher. Il y a un passage Q. J. Chalices, vous pouvez ramper jusqu'au. Répondit, elle immédiatement, ce, n'est pas un, discussion. Elle posa une main, tremblante, sur son bras, gênez-vous, laisserai pas mourir, pour moi, Elias. Il tourna, enfin la tête vers el gênez-vous, laisserai pas, retourna avec eau. Alors c'est moi, ou, rien. Elle inspira, les yeux brillants, puis hocha lentement, la tête. Mais, Elias savait qu'elle n'y partirait pas sans lui, un brut, al single quotes, avant des pas lourds. Un coup de botte contre la porte. Puis, un second. On not says. Tu, vas regretter, detour, ml de cas. Elias chargia son fusil. Ses mains restain stables. Son sierrasi, etrangement, la porte vola, a moitié, sous un coup. Puis le reste, sida d'un seul bloc. Le premier homme entra arma levi. Bang. L'homme tomba, en arrière, hurlant, et tenant son épaule, en sang. Fautes lui, un bail bord. Les deux autres repostrant, aussitet. Les bales sifflerant dans la cabane, éclatant la lampe, progatant des éclats divers partout. Aiyana se recroquevilla, derrière le lit, Elias se pencha, recargia, terre à nouveau, tochant la paide, du second homme, croyant, le troisième franquit, la porte, un couteau, à la main, profitant, son, arma était vide. Elias se redressa trot, tard dot la couteau trancha l'era quelque. Centimeters de lui, Elias recula, renversa, uniches. L'homme, fou, dérage, les deux roulèrent au sol. Le couteau glissa, sur la bois, manquant, de pel Elias, la chasseur, tenta de el étrangler, tu aurais, de fermer, ta porte, carta, Elias, lutamais, l'homme tied fort, son gena, appuyant, sur sa poitrine, Aiyana, voyant, Elias, perdra, l'avantage, série, dressa malgra la daller, dans essai, jam leave toipa, cria, Elias dot el ni, el écoute pas, dot el atrapa, la vielle, pole, prs, du few, et frappa l'homme, el erari, du crickney, dot il bascula, in avant, grognant, disorient, Elias en profita, il la repusa, la frappa au visage, puis la soma, d'un coup, de cross dot silence dot unsilence lord. Brise Solmond, par les halatements, d'Elias etla, respiration rapid da letters Iyana, dot il se redressa, encore secu vous alve bien. Demanda-t-il, c'est moi qui devrais, vous demandera, ka? Répondit il cherchant. A reprender ça. Respiration dot el se laissa, tombe contre la mur. A souffle, esse jam tremblante vous avez dit, qg ni, vous lacerez, passel. Il se raproca del et posa, una main sur son épaule vous, mav sauve, la vie. El reluva, les yeux vers lui, un mélange de émotion et de trouble dans le regard, vous avez sauve, la mienne avant. Leurs respirations s'aiment. Un instant suspendu. Un instant au la violence. Venet de les reprocher, plus couteaux les mots. Elias se forca, a rompre le contact. Le corps battant encore. Trop fort, dot il verifia de hors.
Les du homs, blesses s eloigniant en boitant. Abandonnet, leur camarade, assam. Ils navient, plus, le courage, dcontinuer, dot l'acabon l, portet les traces, de la bataille, boissereki. Vers brise, sang sur la sol, Aiyana supira, I les reviendrant, pat, Elias, secua, la tit patu, de suite, paap, leur fiert, est, leur père, les tendra, à distance. O moins quelqu'un. Il, la regada, plus intensement que jamais, vous êtes en, tant que j'y serai, vivant, el posa doucement essaie main, sur essaie jauyou, j'y crois, que j'y commence, à vous croire. Et pour, la première fois, Elias sentit, que le désert, ce soila, eatt plus, seulement poussière, et menaçu, il était témoin d'une ligne qui, venait, de nature sous la fou, et la poussière, la bariva, comme un baume, lent glissant sur les runes de la nuit, précédente, l'acabon portait, encore l'odeur de powder, de bois brisé, de sueur. La bataille, avait, les détraces, port arachi, lampaclati, des taches, sombres, sur la sol, mais élevate, les autres choses un ligne, fragile pater, mais indéniable Elias n'avait pas dormi. Il avait pas la fin de la nuit, as surveiller l'extérieur, as sachera que, les hommes n'y revendrient pas, Aiyana, s'était, assupi, prs, du fua poussi, sa jam, bendi, et la pole encore paisai non loin. Témoin mute de son courage, lorsque, le soleil comença à pinder, la deza de couleurs, roses, et de riz. Elias s'approcha d'elle, il hésita, une seconde, avant de la révéler doucement Aiyana. C'est le matin. Cessu suseverant lentement. Lmit, quelques secondes se rappeler, était, ce croyait, passe. Alors, elle se redressa. Une grimace, de dour, traversant son, visage, avant, qu'elle n'y pose. La main, sur, son bandage, vous, avez mal. Demanda Elias, pa plus qceqg, po supporter. Répondit, L avec un fable. Sourire dot L observa. La cabane de vesti. Son regard parcourait, la porte arachi, les planches éclaties, les traces de lutte. Vous avez protégé, cet, comme il était, plus que votre maison. Elias cessit, en face d'elle, posant ses mains, sur ses genoux, je n'avais pas, sommet at proteger, la cabane, répondit, il doucement. J avo, el baissa, lest you presque maladroit, devant elle, intensit, des mots. Demanda-t-il finalement, d'une voix fragile. Pourquoi, vous battre, ingsi, pour moi, Elias, vous ne me devez rien, et pourtant, vous auriez pu mourir cette nuit. Elias resta silencio, un instant. Il regarda la lumière du matin glisser sur son visage, marqué par la fatigue, parce que vous comptez. Dit-elle simplement, elle releva, brusquement, la tête, vers lui, comme si elle avait malentendu, counter. Moi, oui, répondit il. Depuis le moment où j'ai vu et trouvé, dans le désert, quelque chose en moi a change. Peta, que je n'y voulais pas l'avoir. Peter que je pensais ni plus pouvoir, ressentir quoi que ce soit, mais, vous avez remis, sans regard, c'est troubla, Elias G. Je n'y suis pas, femme facile, à aimer. Je porte des fardeaux, des ennemis, un pas qui, ne porte rien de bon, il secoua la tête, je n'y vous, demande pas d'être, facile, je vous, demande d'être vrai, et c'est, que vous êtes. Elle, inspira profondément, tom si chaque mot passait, lord dans, sa poitrine, je ni me, suis, jamais sente, insécurite, depuis, Peter jamais mais ICIPRs de vous, sa voix, trembla led, je ni me, sens pa comme, pro, je me sens, vivante, Elias sentit quelque chose se denuer, en lui, quelque chose qu'il croyait, fige, à jamais vous, elle êtes.
et vous méritez de la rest. Unsilence, du s'installa, nan plus, oppressant calm, les jures, prestance, mais charge, dun chailer, nouvelle, Aiyana regarda, author del la caban, les autels, la fua, moiti attend, elle inspira, profondement, comme si elle prenait une décision, intérieur, Elias. Givo, il la fixa, surprise par la simplicite, et la profondeur de ses mots, ici, avec moi, elle hacha la tête, oui pied, seulement parce, que père de partie, pas seulement parce que j'ai besoin de guérir, mais parce que, j'y crois que, c'est ici que je dois être. Elias, sentit son, corps battre plus fort, un battement qu'il, ne va pas ressenti, depuis des années, un battement qui ressemble à de la vie, Aiyana, je n'y veux pas, que vous, restiez par obligation. Elle se reprocha légèrement, essa main effleurant celle d'Elias, je reste parce que, c'est mon choix, et parce que, elle hésita, cherchant ses mots, parce que vous êtes, la première lumière, que j'ai trouvé, après tang de ombres. Elias resta immobile comme, price entre la passe et la prison. Il pensa à Martha, à son rire, à ses douceurs, à la monnière, dont elle n'aurait jamais voulu, la voir mourir. Celle dans cette cabane dot et sous un souvenir lui revint, les derniers mots de Martha, chuchotes dans la fiava. N'y reste pas celle, pas pour, moi, Aiyana, reluva lesu, quest ce qu'il vous êtes, il secoua la tête lentement, nan. Pour la première, fois depuis je suis, ici, elle sa. Un sourire tendre presque, timide, mais vrai, Elias tendait la main. Il n'y la toucha, pas tout de suite, comme si craignait de franchir, une frontière, invisible, mais Aiyana posa sa main dans la sienne, un geste simple. Mais un vue, je penses qu'human kerni pouvi, plus sentar ka, murmura, Elias, et moi je, penses que je n'y trouverai jamais un, indroit pour répondit, elle la soleil, monta lentement, illuminant, la skein, du silhouettes, assises, quête à quête, leurs mains, entrelaces, dans une cabane, ravagée mais, encore debaut, il faudra, repairer, la porte. Dit Aiyana avec un rire léger Elias, saurait, asi oui, mais j'aurais besoin de deed. Elle serra sa main, alors, je vous aiderai. Il baissa, les ouvers, leurs doigts, entrelaces, Aiyana, depuis que je vu, ai trouvé, j'ai père. Père de recent, père de perdre encore. Père d'eater, fable. Elle approcha son visage, du scene. On peut avoir père, Elias mais, on peut quand même avancer. Il, y eut un moment, suspendu. Un moment aux leurs respirations, c'est un moment, aux leurs, blessures, trouvrant, un écho puis, doucement. Ses lèvres effleurant, les siens dot unbaselent. Hesitant, charged de emotions, contenues dot quandils, c'est Aiyana murmura, vous n'êtes plus seul. Elias posa son, front contre la scène, et vous n'êtes plus en foot. Dans cet obdori. Iles venientos, les du d'admetter, ceq le désert, ovate vous depuis. Venient, de trouver, un refuge, l'undans, lota, la désertes, etate, comme depuis, elle offre, comme si la terre elle-même, avait, accept de leur offrir un repet. Le soleil montait doucement, Odysseus de, collines rocheuses, apportant une chaleur douce presque bonville, dans la cabane, Elias et Aiyana se, révélerant quête at quête, encore enveloppes du silence de l'aube. Esse jam, Louis facet, encore un pêle-mêle, mais la fille, vevri avait. Elle observa, Elias endormi, prsdl, son visage, marqué par la fatigue des derniers, pourtant, il avait, un air apaisé. Un air qu'elle ni Louise avait, jamais vu, jusqu'à la fleur, doucement, esse main. Elias ouvrit, lest you presque ausitit, vous êtes
murmuratil d'une voix encore rock. Oui, répondit elle. Et vous devriez dormir un peu plus. Vous en avez pas from l'oil de la nuit. Il saurait faiblement, j'avais autre chose à penser que la sommeil. Elle cessait, lentement, tyrant, une couverture, contre LG Suisse, décelé pour, tout ce que vous avez endure. Votre maison, votre comme, votre vie tranquille, Aiyana. L'interrompit-il doucement. Rien de tout cela n'avait descends avant vous. J'y vivais, mais j'y n'y respirais. Elle la regarda longuement, absorbant la poids de ses mots. Puis elle s'arrêtait, un sourire qui réchauffait autant que le soleil. Alors respirons ensemble, Elias. Ils passeront la matinée à réparer la cabane. Elias refit la porte. Aiyana l'aida tenir les planches, ses doigts, parfois tremblants, mais précis. Ils travaillant, Kate avec une harmonie nous, comme s'ils avaient fait cela toute leur vie un moment, alors qu'Elias martelait un clou. Aiyana s'arrêta et observa le désert author d'eau, pas d'ici, répondit il. Cela n'a plus la force de s'en prendre à quelqu'un qui n'a pas peur. Et il, savant que génie, vous la serai, jamais reparta, au veco, elle inspira profondément, G niveau plus vivra dans la paix. GVO, un vrai pas, un loup, G dois fur, pas une foot qui recommence. Vous l'avez, dit Elias sans hes. Ici avec, elle baisa, légèrement, la tête touchée mais, G n'y vaut pas être. Un et hombre dans votre maison. G vaut être plus que. Elias posa son marteau, essuya ses mains, sur son pantalon, et s'approcha d'elle. Vous n'êtes pionné hombre. Vous êtes la lumière que elle sentit son corset serrure. Ses doigts se refermeront sur le sangle de la couverture pace, sur une chaise, G n'y savait pas qu'à, homme pouvait parler ainsi, sans mensonge. G n'y mens jamais, répondit il simple. Puis ils reparent leur travail, plus ledgers, plus proches, elle après midi. Aiyana demanda à Elias de l'éminer à un endroit particulier, où voulez-vous aller? Demanda-t-il en elle aidant at montour sur la cheval, assis devant lui, pour qu'il puisse s'autunir, esse jam là où reposes Martha. Répondit elle doucement. GVO, lui parler. Elias resta fige quelques secondes. Il en aurait jamais imagine qu'elle demande cela, mais il sentit que c'était just ils illuminant de la cabane vers une petite colline derrière le moulin à vent. Là sus en à bras tordu par le vent une simple pierre marquée, la tombée de Martha. Elias descendit du cheval, puis aida Aiyana à se tenir debout. Le silence du désert les enveloppait bonjour, murmura. Je n'y vous ai jamais connu, mais GVA, CEQ, vous avez, les derrière vous, un homme bon, un homme qui souffrait, un homme qui n'avait plus de lumière. Elle inspira, les brûlantes, je n'y veux pas prendre votre place, je veux prendre soin de lui maintenant. Comme vous, l'auriez vous, Elias firma, lest you, les mots, déjà la chance pesserante, la guérissante, et la brisante, à la fois, dit-il ns agenuelant, ASCTS, Aiyana posa sa main, sur celle d'Elias, je n'y suis pas votre, passe, dit, mais je peux être votre chemin. Il releva, lest you vers elle, vous êtes devenu la mine. En fin de journée, elles retournèrent à la cabane. Un calme nouveau régnait à l'intérieur. Comme si les morts hommes respirant différemment, Aiyana s installa PRS du feu. Et Elias vint s'asseoir à ct d'elle. Commença-t-il, elle lever, la tête, curieux, GVO contre quelque chose avec vous. Dit-il pas seulement une porte réparée, ou une cabane, protégée, GVO, construire,
nu, avec vous dodon. Elle sentit son cœur bondir dans sa poitrine, oui mais seulement, si vous le voulez, elle posa sa main sur la sienne, lentement avec une tendresse infinie. Elias, Jai passe, ma vieille pâtie. A fur survivor, et pour la première fois. JNV, direct, il prit ses mains l'embrassa délicatement. Pas parce que vous ai trouvé dans le désert, pas parce que vous ai protégé, mais parce que vous la choisissez. Aiyana répondit, dans un souffle, je choisis vous. Elias sentit, une chaleur, profonde l'envahir. Aiyana se pencha vers lui. Leurs lèvres se rencontrent, non plus hesitantes comme à l'aube, mais sers, douces. Totalement, OFFERTES.QUANDILS, se s'apparent elle posa sa petite contre son épaule vio être votre femme. Je vous que, cette maison soit l'entrée, QCE désert n'y soit, plus une menace, maison foyer. Elias sentait, c'est lui, brûler, alors vous le serez? La nuit tomba lentement, envelopant, l'acabandune, penu. Ils illuminent une dernière lampe, réparée malgré les dignités, la lumière douce éclairait, leurs silhouettes, rapprochées. Aiyana prit, la main d'Elias, vous avez guérira, foot. Dit-elle, il lui répondit, et vous avez guéri mon sillot brise. Dans cette cabane perdue au bord du désert, un homme qui avait, c'est d'amour et une femme qui avait, c'est de spur venant de trouver, si que, ni l'un ni l'autre n'attendait un avenir. Un foyer, et un amour, no du sable, du danger. Et du courage de dire la vérité, LOB.